रिसीव्हरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत? Selectivity, sensitivity, and fidelity. These are the main characteristics of the radio receiver. And काहीतरी गडबड झाली रे. 5.10 5.11 5.12 ओके ठीक आहे. इथं आहे पेजेस मागे पुढे झालेत. लिहून घेते वेळेस किंवा तुम्ही स्टडी करते वेळेस लक्षात घ्या. वर बघा इथं पेज नंबर आहेत. या पेज नंबर प्रमाणे चला, कारण सेन्सिटिव्हिटी सुरुवातीला आहे. And the characteristics of the radio receiver, there are 3 characteristics we have to study here, and these characteristics are sensitivity, selectivity, and fidelity. So that sensitivity means the ability to amplify a weak signal, that is called the sensitivity, and it is often defined in terms of the input voltage that must be applied at the input of the receiver to obtain a standard output power. And the sensitivity is measured in microvolt or described by, microvolt or decibels. आता decibel म्हणजे काय? This is the unit of sound. Sound is to be measured in dB म्हणतो आपण बघा. आठवत असेल आता जे डीजे ना लिमिट दिलेली आहे किंवा डीजे कमी होण्याचं काय कारण झालंय, तर गव्हर्नमेंट हॅज सेट द लिमिट ऑफ द डीजे साऊंड नॉट एक्सीड दॅन 80 dB. 80 dBच्या वर त्यांना साऊंड सोडायला परवानगी नाही, त्यामुळं डीजेचं प्रमाण फार कमी झालंय. ठीक आहे. डेसिबल इज द युनिट ऑफ साऊंड. मला वाटतं मागच्या वर्षी होतं हे तुम्हाला सेकंड इयरला डेसिबल होतं, फॉन होतं, आठवतंय का बघा. ओके. अँड काय म्हणलंय, द sensitivity is measured in microvolt or decibel. That microvolt, it means below 1 volt or less than 1 volt. Microvolt, it means that it is a very weak signal or very small amplitude. Microvolt means it has a very small amplitude, so it is a function of amplifier to amplify such a weak signals, and amplification of such weak signal is called sensitivity. It means that our receiver circuit, in the receiver circuit, what is that? In the receiver circuit, RF amplifier is there. Yes, radio frequency amplifier, and we generate the frequency of that carrier, and again it can be amplify that carrier signal. Then mixer stage is there. बघा काल सांगितलं मी सुपर हेटेरोडाइन मध्ये. Then mixer stage is there. At the mixer stage, local oscillator and radio frequency are there. That means FS and FO are there. आणि आता FS आणि FO वरती एक MCQ येऊ शकतो, हे लक्षात ठेवा. काय दिलेलं असेल, FS, let's suppose to be the FS is 540 kilohertz and FO is 1000 kilohertz. ठीक आहे. 540, मला वाटतं 540 चॅनल विड्थ आहे आपली. सो 540 kilohertz is a signal frequency and 1000 kilohertz is a local oscillator frequency. Then we know that intermediate frequency is. मग आता असाच क्वेश्चन असेल तुमच्या MCQ मध्ये, जर समजा if the signal frequency is 540 kilohertz and the local oscillator frequency, that is FO, is 1000 kilohertz, then what is the intermediate frequency? IF is equal to, and we know the formula for the IF is equal to FO minus FS. बरोबर आहे, आठवतंय का बघा, FO minus FS, and by using that you can calculate the intermediate frequency. लक्षात ठेवा, हा MCQ निश्चित असू शकतो. Okay, then in figure 5.3.1 shows the typical sensitivity curve of a receiver. आता हा जो कर्व आहे, हा बघा कर्व,
this is a typical sensitivity curve. So what is the sensitivity? इथं दिलंय बघा highest sensitivity and at this point lowest sensitivity means या ह्याच्यावर काय दिलाय sensitivity curve along the frequency म्हणजे जशी तुमची फ्रिक्वेन्सी जशी फ्रिक्वेन्सी वाढवतोय तसं काय झालंय माझी सेन्सिटिव्हिटी कमी होत चालली आहे बघा जशी फ्रिक्वेन्सी वाढते तशी सेन्सिटिव्हिटी कमी होत चालली आहे म्हणतोय मी साधारण 850च्या आसपास तुमची हायेस्ट सेन्सिटिव्हिटी आहे and when you goes near to the 1300 the sensitivity goes on decreasing. Why it goes decreases? Sensitivity का decrease होते हो? Because the stability goes on decreasing. It becomes unstable. बरोबर आहे का? Why? Because that oscillator RF amplifier act as oscillator instead of acting amplifier. आठवतंय का बघा instability TRF मधला ट्यून रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर मध्ये आपण जी instability बघितली होती that instability is due to high frequency and when you goes to the high frequency then that instability get increases. It means sensitivity get decreases. Okay, then लक्षात come to the point then. Okay, then it shows the typical sensitivity curve of a receiver. It shows the variation of a sensitivity over the medium wave band of a frequency. Medium wave band म्हणजे आपण जे मराठी बँड म्हणतो किंवा मीडियम वेव्ह बँड म्हणतो. मीडियम वेव्ह शॉर्ट वेव्ह बँड जे आहेत तुमचे सगळे हिंदी चॅनल्स असतात. म्हणजे का बरं हिंदी चॅनल्स? कारण ते तुमच्या आउट ऑफ स्टेटचे असतील चॅनल्स किंवा आउट ऑफ स्टेटचे स्टेशन असतील आणि ते शॉर्ट वेव्ह रेंज वरती आहे आणि मीडियम वेव्ह रेंज हे तुमची सगळी महाराष्ट्रातली तुमच्या लोकल स्टेशन असतील. ठीक आहे. मग इथे मी काय घेतलंय मीडियम वेव्ह फ्रिक्वेन्सी रेंज घेतली. ठीक आहे. देन the sensitivity curve of figure 5.3.1 means this indicates that the receiver input in microvolt required to obtain the same standard output changes with carrier frequency. Means only few volt, that is a few microvolt is required to obtain the same standard output changes with carrier frequency. Then the required input voltage is minimum at 850 kilohertz and increases on both sides of 850 kilohertz. The required input voltage is minimum at 850 kilohertz. The required minimum voltage is okay. A required input voltage is minimum at 850. At 850, the required voltage is a minimum, and when you goes to this side, means when you increase the frequency, then it goes on increasing. So there is a loss of sensitivity. Okay, then if two receivers A and B are available with the required input voltages of 4 microvolt and 6 microvolt respectively to produce the standard output, then receiver A will be more sensitive. म्हणजे काय म्हणले बघा which receiver is more sensitive? Who has a small value of input voltage. ज्याची input voltage small असेल that receiver will be more sensitive. Okay, from the curve it is seen that or evident that the radio receiver is the most sensitive at about 850 kilohertz. The sensitivity of the receiver is decided by the gain of RF and IF amplifiers. The sensitivity of the receiver is decided by the gain of RF and IF amplifier. आता याच्यातनं काय केलं पुन्हा मी मला ते सांगितलेलं आहे what is a gain. Gain means the output upon input. The amplifierचं जे output आहे, if we take the ratio of output of the amplifier and input of the amplifier, then we get the gain at that amplifier stage. So here I have considered the RF amplifier as well as IF amplifier.
सो ऍट द RF एम्प्लिफायर RF स्टेज वरती काय केलं जातं, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जी काय असेल विथ दॅट फ्रिक्वेन्सी और oscillator oscillate and it generate the frequency, and there is a resonance. There is a resonance. Resonance means the matching of the frequency, that is the frequency of signal frequency and radio frequency. So directly we can take that Fs is equal to Fr, that means the frequency of RF generator is equal to the frequency of the signal, and then only the circuit will get tuned, and as circuit get tuned we call it as a resonance. ठीक आहे, म्हणजे मग रेझोनन्स होत असेल त्याचा अर्थ काय, तुमचं जे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी असेल और द सिग्नल फ्रिक्वेन्सी इज मॅचिंग विथ द RF oscillator frequency. Okay, and gain of IF amplifier. आता IF म्हणजे काय, इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी. इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी कुठली आहे, तुमच्या लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी पेक्षा लहान असेल आणि सिग्नल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा मोठी असेल. कशामुळे FO मायनस FS घेतोय, IF इज इक्वल टू FO मायनस FS घेतोय. ड्यू टू दॅट इट बिकम्स in between, we got the value of IF in between FO and FS. Okay, then see this curve. At this point, when you start with the 600 kilohertz, when you start with this at the 600 kilohertz, the sensitivity is near about here, and as you goes continuously, then as you goes continuously, what is this? This is not the actual sensitivity, it is a voltage, input voltage. हे काय तुमचे इनपुट व्होल्टेज आहेत, म्हणजे याचा अर्थ काय, इनपुट व्होल्टेज तुमच्या 850 किलोहर्ट्ज ला इनपुट व्होल्टेज फार कमी आहे. Otherwise input voltage is greater at 600 as well as it goes on increasing at the higher frequency also. But at the 850 kilohertz it becomes very less, and at that point we got the highest sensitivity. Okay, then how to improve the sensitivity? The sensitivity of a radio receiver is dependent on the RF and IF amplifier stage. By increasing the gain of these stages, it is possible to increase the sensitivity of receiver. तेच सांगितले मी आता तुम्हाला. Increasing the gain, how to increase the gain? Output should increases. If output of that stage get increase, म्हणजे काय, ratio will get increase. Ratio of the output and input get increased. We are not changing input, we are not changing input, just we have to change output. And when we have to increase the output, how to increase them output means we have to amplify, we have to use 1 or 2 IF stages, 1 or 2 RF stages. If I have to use more stages, so my signal will get amplified again and again, and I got the highest higher output. And if I have to take the ratio of output to the input, then what happen? The gain will be increased. Okay, and as we increase the gain, the sensitivity of a receiver get increases. Okay, and this is improvement in the sensitivity. Okay, then next to it, sensitivity measurement. How to measure the sensitivity? And for the measurement of the sensitivity, it is a very simple. We can measure it in the decibel. वर सांगितले मी. Sensitivity it is to measure in decibel. ठीक है, चल next. The sensitivity is measured. Sensitivity measurement is carried out under the standard test condition. The amplitude modulated signal is applied, AM signal, that is amplitude modulated signal is applied to the receiver through a standard coupling network known as dummy antenna. हे महत्वाचं आहे बघा, इथे लक्षात ठेवा. In the sensitivity measurement we are using a dummy antenna. And what is the
role of dummy antenna and how we can build it, we will see in the circuit. The dummy antenna, and the output power is measured by replacing the loudspeaker with equal value of resistance, or we can put there diaphragm. ठीक आहे, काय असेल ते सर्किट मध्ये दाखवतोय. स्टँडर्ड इनपुट AM सिग्नल at 30% मॉड्युलेशन. मला वाटतं आपण 100% ऑफ 100% मॉड्युलेशन हे बघितलेलं आहे. दॅट इज अ मॉड्युलेशन, पर्सेंटेज ऑफ द मॉड्युलेशन बघितलंय आपण मागच्या टॉपिक मध्ये बघितलं, पर्सेंटेज ऑफ द मॉड्युलेशन. सो 30% मॉड्युलेशन and 400 hertz modulating frequency, that is FM, is applied to the receiver through the dummy antenna. ठीक है. The input voltage required to obtain a standard output power of 50 milliwatt is measured. The input voltage required to obtain a standard output power of 50 milliwatt is to measure is okay. This gives the sensitivity of the receiver. The measurement is carried out with the volume control knob at its full volume position. Okay, now we will see the circuit to measure sensitivity. ठीक आहे, बघा आता इथे काय घेतलंय, signal generator, amplitude modulated signal generator, that is FM is 400, that is a modulating frequency is 400 hertz and the modulation is काय व्हायलंय, काय व्हायलंय रे बाबा, आवाज येत नाही का? ओके, येत आहे सर. मध्येच कोणतरी बोललं म्हणून म्हणलं काय प्रॉब्लेम झालाय. चला नेक्स्ट बघा, द मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी FM, that is at the 400 hertz, and M is, there is a modulation, 30% modulation is there. This is a dummy antenna. means the dummy antenna चा concept सांगितलं होता. What is the use of this dummy antenna? The output frequency controller and output voltage controllers are there in this first block. आता हा first block काय आहे, amplitude modulated signal generator. This is an amplitude modulated signal generator, and that generated signal can received by this dummy antenna. This antenna block will receive that signals, and received signals, that AM signals, are to be received by this dummy antenna, and that antenna will transfer that signal to the radio receiver, at which the volume control knob is fitted, and that volume control knob is at its full stage, किंवा तो पूर्ण याच्यावरती ठेवलेला असेल, full वरती. ठीक आहे. Then we know that after radio receiver we supply that signals which are received by the radio receiver, and तिथे काय काय केलेलं असेल, amplified carrier signal केलेलं असेल, then after that mixing केलेलं असेल, then after that पुन्हा amplify केलं असेल, त्याच्यानंतर डिटेक्टर लावला असेल, म्हणजे हे सगळं काही तुमच्या ते रेडिओ रिसिव्हर ब्लॉक मध्ये आलं असेल. डिटेक्टर लावला असेल, डिमॉड्युलेटर, देन आफ्टर दॅट डिटेक्टर, सेपरेशन ऑफ द कॅरियर अँड modulating signals are there, and that modulating signals are selected and the carrier signals are rejected. That modulating signals are again supplied to the power amplifier. Power amplifier ला पुन्हा ते signal supply केले असतील, and 1 or 2 stages of the power amplifier are used to amplify the weak signals, and that amplified signals are transferred to the speaker. That amplified signals are transferred to the speakers, and when they are transferred to the speaker, आता हे speaker बघितला, या speaker वरती काय असेल,
स्पीकरचं काम काय फक्त इट इज अ ट्रान्सड्यूसर द इनपुट सिग्नल्स which are there that electrical signals are there that electrical signals will convert into the sound and that sound is to be काय केलं असेल इथून साऊंड बाहेर फेकला जाईल फक्त राईट द साऊंड सिग्नल्स आर कम आउट ऑफ दिस स्पीकर आणि हे जे साऊंड सिग्नल इथून निघणार आहे that are to be measured by this resistance or this power meter. So this power meter is to be measured that in the decibel. ठीक आहे इथून साऊंडच मेजर करतोय आपण सेन्सिटिव्हिटी मेजर करतोय म्हणजे काय करतोय साऊंड मेजर करतोय आता साऊंड मेजर करतोय तर साऊंडच युनिट असेल सो ड्यू टू दॅट आय हॅव टू यूज दॅट युनिट सेम युनिट फॉर द सेन्सिटिव्हिटी ऑल्सो ठीक आहे मग बघा connect the setup as shown in figure only then we have to put values that is the fm is 400 hertz m is 30% on the am signal generator adjust the carrier frequency आता हे मी बाकी सांगितलंय सगळं तुम्हाला adjust the carrier frequency of am input at 530 kilohertz then adjust the output voltage of the signal generator to get a standard output of 50 milliwatt across the resistance R equal. आता हा R EQ म्हणजे काय equivalence resistance R EQ that is equivalence resistance measure the corresponding input voltage R EQ is equal to the resistance of a load आता हा लोड झालाय that is a loud 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 speaker ठीक आहे repeat step 3 for various values of a carrier frequency from 530 kilohertz to 1650 kilohertz we have to repeat the same procedure म्हणजे काय करायचं तेच सिग्नल पुन्हा पुन्हा फक्त काय करणार आहे आपण इथून फ्रिक्वेन्सी वाढवत जाणार आहे मी आता इथे कितीला घेतली होती मी 530 ला घेतलाय 530 किलोहर्ट्झला इनपुट फ्रिक्वेन्सी ठेवली मी त्याच्या जागी हळूहळू वाढवत मी प्रत्येक वेगवेगळ्या स्टेशनसाठी हे काम करणार आहे ठीक आहे Okay, then plot the graph of carrier frequency on x-axis versus the receiver input on y-axis. आता receiver input म्हणजे काय? It is in the volt. हे लक्षात ठेवा. Receiver input in only y-axis. This is the sensitivity curve and the observation table for sensitivity measurement is as shown in the following figure. So here we have to use a such type of observation table. In this काय केलंय serial number first. Then carrier frequency it is ranging from 530 to 1650 kilohertz and the input voltage to get the standard value output okay आता याच्यासाठी बघा हा जो आपण कर्व बघितलाय या कर्व मध्ये मी काय म्हणलं this is the input voltage this is the input voltage ठीक आहे okay then this is about the measurement of sensitivity आता हा selectivity is the ability of the radio receiver to reject unwanted signal or to select the particular signal selectivity ची definition reject म्हणण्यापेक्षा selection वरती सांगा to select the required or desired signal and reject unwanted signals that ability or that capacity of the radio receiver is called its selectivity ठीक है then it shows that the receiver offers a minimum rejection at 950 kilohertz that is at the tuned frequency but the rejection increases as the input signal frequency deviate on both the side of 950 kilohertz ते बघूयात ग्राफ वरती बघूयात आपण ते okay see here on this graph ठीक आहे बघा आता इथे काय झालंय receiver tuned at 950 kilohertz when I have to tune it at the 950 kilohertz deviation from resonant frequency is किती असणार आहे माझी deviation 0 and if I have to set it on the another frequencies then the deviation will get increased okay so the attenuation or the sensitivity get
increase. The value of that attenuation is in the decibel, and there is a loss of selectivity. जसं बाहेर जाल तसं तुम्हाला काय त्या साऊंडचे जे शार्पनेस असेल, म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला काय असेल, या ठिकाणी क्लिअर साऊंड येत असेल. बघा, आपण जर रेडिओ ट्यून करत असाल तर रेडिओ ट्यून करते वेळेस लक्षात येतंय एका पॉइंट वरती, करेक्ट पॉइंटला तुम्हाला साऊंड क्लिअर येतोय. थोडंसं पुढे जा, साऊंड येईल, मात्र तो साऊंड क्लिअर असणार नाही. इकडच्या बाजूला जा, तोही क्लिअर असणार नाही. सो दिस अ पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके. The selectivity of a super heterodyne receiver is determined by the frequency response characteristics of the IF amplifier. The responses of the mixer and RF amplifier stage also play a small but significant role. The responses which are coming from the mixer and RF amplifier. So RF amplifier is the first stage and mixer is the second stage. आपल्या त्या super heterodyne receiver मध्ये. And these two stages are very important in the super heterodyne receiver, and they play an important role in the functioning of the super heterodyne receiver. Okay, then. Okay, ठीक है. The selectivity decides the adjacent channel rejection of a receiver. ओके, आता इथे बघा, मी हे आत्ताच सांगितलंय, त्याच्यामुळे पुन्हा मी याच्यावरती रिपीट करत बसणार नाही. The higher the selectivity, better is the adjacent channel rejection and less is the adjacent channel interference. Okay, then selectivity measurement. How to measure the selectivity? एकदा का sensitivity measure केला असेल तुम्ही, जर sensitivity measure केली असेल by using the same circuit, we can measure selectivity also. बघा इथे, the condition for measurement of the selectivity are same as those of the sensitivity measurement. So refer to the figure, same वरची जी figure असेल. Here the receiver is tuned to 950 kilohertz and the input is adjusted to get standard output by adjusting the generator output frequency to 950 kilohertz. आता काय केलं, selectivity आणि sensitivity मध्ये फरक काय आहे? Sensitivity is the ability to amplify a weak signal and selectivity is the ability to reject unwanted signals or to select the desired signals. ठीक आहे, म्हणजे सेन्सिटिव्हिटीनं जे काही सिग्नल्स तुमच्याकडे दिलेले असतील, सॉरी एम्प्लिफाय करून दिलेलं असेल, म्हणजे आरएफ स्टेजवरती जे एम्प्लिफाय केलेले असतील सिग्नल्स, दॅट एम्प्लिफाईड सिग्नल्स आर टू बी ट्रान्सफर टू दिस नेक्स्ट ब्लॉक and where the selectivity is there. आता selectivity म्हणजे काय? Selection of the desired signals. Particular signal select करायचे आणि मग त्या सिग्नल मधनं बाकीचे सिग्नल्स तुम्हाला काढून टाकायचे. ठीक आहे, that is called the selectivity. That means the selection of the desired signal and rejection of unwanted signal. Now the generator output frequency is deviated above and below 950 kilohertz in suitable steps every time. The generator output voltage is adjusted and noted down to get a standard 50 milliwatt receiver output power. The attenuation, आता ह्याच्यात मी आता सांगितलं सगळं इथे. The attenuation is calculated and plotted as shown in the figure. So that selectivity curve, this curve. Using this procedure, we can measure the selectivity at any carrier frequency. कुठल्या फ्रिक्वेन्सीला बघा, even
other than 950 kilohertz. So the observation table is like this: 2 kilohertz, 4 kilohertz, and so on. And the attenuation can be measured in the decibel. The selectivity of a receiver goes on increasing as the selectivity curve becomes more and more narrow. म्हणजे जर समजा तुमचा हा सेलेक्टिव्हिटी कर्व जर वाईड होत जात असेल, बाहेर बाहेर जर डिवेट होत असेल, तर काय होतंय, सेलेक्टिव्हिटी विल गेट डिक्रीज. इफ इट गोज नॅरो, come closer to each other, then the selectivity get increases. ठीक आहे. Then how to increase the selectivity, किंवा मला वाटतं मेजरमेंटचा पार्ट राहिला त्याचा, ऑब्झर्वेशन टेबल. ठीक आहे, घेतलंय आपण, हे घेतलंय. ठीक आहे, एक मिनिट, हँग होते होते. ठीक आहे, आलं. How to increase the selectivity? The selectivity of a receiver depends on the IF amplifier. The Q of the tuned radio or tuned circuit used in the IF amplifier and if it is so, then the selectivity is greater or better. And the last point, that is a fidelity. The fidelity is the ability of a receiver to reproduce all modulating frequencies equally. म्हणजे काय हो, फिडेलिटी कुठलं काम आहे, डिमॉड्युलेटरचं काम आहे. फिडेलिटी म्हणजे डिमॉड्युलेटरचं काम आहे. काय करायचं तिथं, रिप्रोड्यूस ऑल द modulating frequencies equally, and the fidelity basically depends on the frequency response of the AF amplifier. And the typical fidelity curve is like this. बघा आता, म्हणजे काय केलंय, फिडेलिटी तुमची कशी असेल, मिनिमम अटेन्युएशन, रिसिव्हर आउटपुट इन डेसिबल. आता फिडेलिटी म्हणजे काय, रिप्रोडक्शन ऑफ द मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स. रिप्रोडक्शन ऑफ द मॉड्युलेटिंग सिग्नल म्हणजे काय करतो तो, ज्या पद्धतीने तुमचे ऑडिओ सिग्नल्स सुपरपोज केलेत आपण कशात, कॅरियर वरती, अँड दॅट इज कॉल्ड द मॉड्युलेशन. ऍट द टाइम ऑफ मॉड्युलेशन, किंवा दॅट मॉड्युलेटेड सिग्नल्स आर टू बी मॉड्युलेटिंग वेगवेगळे आणि कॅरियर वेगळे, हे तिन्ही मी त्यावेळेस सांगितले. सो दॅट मॉड्युलेटेड सिग्नल्स आर ट्रान्समिट इन टू द स्पेस अँड दॅट आर टू बी रिसिव्ह बाय द रिसिव्हर अँटेना. आणि रिसिव्हर अँटेनाच्या पुढचा पार्ट इथं सांगितलंय सगळं. ठीक आहे, मग आता इथे काय होतंय, या ठिकाणी फिडेलिटी म्हणजे काय, रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑल सिग्नल्स. सिंपल डेफिनेशन आहे बघा. The ability of the receiver to reproduce all the modulating frequencies equally. All modulating frequencies equally to be reproduced. Then the fidelity basically depends on the frequency response of amplitude, audio frequency amplifier, not amplitude. It is a audio frequency amplifier. The typical fidelity curve is, बघा आता इथं, as you increase the frequency from lower, when you have to start the change in the frequency or increase in the frequency, then we got the fidelity curve like this. And at these points, the fidelity is saturated, so attenuation is minimum. ठीक है, and here also attenuation or deviation from its original value is greater. Okay, the high fidelity is essential in order to reproduce good quality music, that is without introducing any distortion. Okay, for this it is essential to have a flat frequency response or a wide range of audio frequency. Flat frequency response म्हणजे हा, this type of a saturated value. इथे तुम्हाला जर असे zigzag मिळत असेल, it will not possible.
to get a clear signal or a clear sound. Okay, for this it is essential to have a flat frequency response over a wide range of audio frequency. The fidelity curve for a receiver shown in figure, already we seen that the of the fidelity curve also. So the above figure is basically the frequency response of the audio frequency amplifier stage is the receiver. The procedure to plot the fidelity curve is, आता मला वाटतं हे तुम्ही वाचून बघू शकताय. How to plot the fidelity curve. काहीच नाही, एकदा वाचलात बघा, the connect the setup as shown in the, म्हणजे तेच सेटअप पुन्हा वापरतोय. Adjust the modulation 30%, carrier frequency 1000, keep this frequency constant throughout the fidelity measurement. Now adjust the modulating frequency FM is equal to 1 kilohertz. So 1 kilohertz signal will transmit by superposing it on the 1000 kilohertz signal. Okay, and adjust the output voltage to get the maximum undistorted output. Keep this input voltage constant throughout the experiment. Okay, vary the modulating frequency FM from 100 Hz to 10 kilohertz. And in suitable step and measure the receiver output every time. Convert the receiver output into dB, that means decibel, and plot the fidelity curve. The observation table for fidelity measurement is, and see, this is observation table for fidelity measurement, and it is modulating frequency, that is at 100 Hz, not 1000 Hz. It is 100 Hz. पुढचं मी ते कट केल्यानंतर, and 100 Hz to 10 kilohertz, and receiver output in the decibel that can be measured by that same circuit जे आपण वर वापरले circuit, त्या circuit. So ideally the fidelity curve should be flat over the entire audio frequency range, but practically it decreases on the lower and higher frequency sides. म्हणजे काय म्हणतंय, हा जो आपण त्याचा पीक दाखवलाय, सुरुवातीला चढता, नंतर फ्लॅट, आणि नंतर पुन्हा तो उतरलेला, म्हणजे हा. But in ideal curve we can get a flat curve like this. एक सरळ रेषा तुम्हाला मिळाली पाहिजे in the ideal curve, but in practical it is not possible. Practically we get like this value. Okay, and this is about the characteristics of radio receivers. ठीक आहे, या ठिकाणी तुमचा हा टॉपिक संपलेला आहे. गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मध्ये मी काय म्हणलंय, हा आणखी एक सांगायचं राहिलं, आपल्याला टेस्ट घ्यायचे आहे, तेच एमसीक्यू जे तुम्हाला मी एमसीक्यू डायरेक्ट पाठवणार आहे त्याचीच प्रॅक्टिस होते. एमसीक्यू मी पाठवतोय साधारण 40-80 एमसीक्यू मी देतोय 2 टेस्टचे. दोन्ही टेस्ट होतील. आज एक टेस्ट मी 5 वाजता टाकतोय, आज 5 वाजता एक टेस्ट टाकतोय आणि उद्या एक दुसरी टाकतोय. गुगल फॉर्म मध्येच असतील. ठीक आहे, ओके. मॅथचं लेक्चर असेल तर 1 मिनिटात मी अटेंडन्स घेतोय, तुम्ही लिहू शकता.